könnte. Wir gucken mal. Aber ja, wir sind ja zum Glück nicht der Einzige, der den ich leiden kann. Und das ist halt das Doofe. Ich meine, die Geschichte von, ihr habt es vielleicht eher gelesen wie ich, von Lucinda, die sich da so ein bisschen Luft gemacht hat. Ja, sind die Geschichten dann vielleicht auch ein bisschen wichtiger für später. Und was ganz komisch gerade ist. Also ja, der Sound vom Lied funktioniert wunderbar. Aber du hast keine anderen Geräusche mehr. Also von unserem Truck so ein... Vielleicht gibt er auch gleich einen Geist auf, ich weiß es nicht, aber eigentlich sollte man den doch, glaube ich, hören. Was ist jetzt mit der Mucke los? Okay. Ja, ein bisschen komisch. Aber es ist nicht das erste Mal, dass das Spiel bei mir so... Naja, es ist jetzt... Kackt jetzt nicht ab, aber... Ich hatte auch zwischenzeitlich das Problem, wo vom Eisangeln, da hat er sich totgeladen. Da musste ich halt nochmal neu rein, 2, 3 Pakete abliefern, mir nochmal eine Sequenz angucken. Aber ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass der so lange lädt. War bisher noch nie der Fall. Aber naja. Aber kann auch sein, wenn wir hier unser Paket bei unserer Frau abgeliefert haben, falls wir unsere Frau jetzt gleich sehen sollten, dass das dann wieder alles schicki ist. Aber gut, jetzt haben wir Wechsel wieder aufgerollt, das passt. Ne? Na. Part and parcel. Immer noch komisch, aber okay. Er wird schon wissen, wo er den Spruch her hat. Ach, ja, Größe. I should have a new booking system ready in a few weeks. Oh, okay. Muss ich das in ein bestimmtes Zimmer bringen? Ach, der Anzug, stimmt ja. Special delivery for a Mr. G. Serrano. He's not in. I should probably leave it with Ilsa then. Room 9. Eigentlich an der Rezeption abgeben, aber bei dem Sack weiß ich nicht. Aber ich denke, sie wird das schon gut aufbewahrt, ne? So ist nicht. Oder er ist gerade bei ihr hier drüben. Das kann natürlich auch sein. Wir gucken mal. Please accept this delivery for room number 2. Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed, delivered. That's the Weiss guarantee. Okay, I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long. Ooh, when I use my witchcraft. Ooh, when I use my witchcraft. Ooh, yeah. Well... Great. So... See you tonight at the diner. Oh, and thank you. My pleasure, Ilsa. Mann, ich dachte, er sagt jetzt, er haut den Spruch jetzt wirklich raus. Aber na gut. Naja. Hatte ich da doch recht gehabt, dass er doch hier drüben ist. Aber es läuft. Eis ist gebrochen, alles supi. Schön. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hätte man es wirklich halt doch so hindrehen können, dass das dann zwischen den beiden nicht funkt und das nicht funktioniert. Aber hey, wer will denn das bei dem Spiel schon machen? Gibt, glaube ich. Macht man, glaube ich, nicht. Na? Judy, dann Feierabend machen. Ab zu Maus. Würde ich sagen. Und rein in die Silvesterparty.
Obwohl, weil es halt auch schön wäre als Überraschung. Fällt mir gerade mal so ein. Meredith hat es ja nicht geschafft, an Weihnachten vorbeizukommen. Aber maybe, dass sie gesagt hat, hey, ich will wenigstens ins neue Jahr mit euch starten. So als kleine Wiedergutmachung der letzten vielleicht 2 Jahre. Weil es ist ja wirklich schon das zweite Mal hintereinander Weihnachten nicht da. Obwohl das dann bei denen, glaube ich, auch so ein Ding war. Und ja, Papi ist dann ein klein wenig enttäuscht. Zwar auch Verständnis, aber glaube ich einfach ein bisschen mehr enttäuscht. Gerade vielleicht auch ein bisschen mehr wie Ma. Ja. Weil Ma das vielleicht früher genauso irgendwie auch durch hatte. Obwohl, nee, wenn die wirklich vom College sich schon wieder kennen und sowas. Ja, ist ja egal. Aber dass Ma da eher Verständnis sogar noch für hat. Und nicht so mit schweren Herzen dranhängt. Wie Dad. Aber es ist halt Papis kleiner Schatz, ne? Papis kleiner Engel. Ist, glaube ich, auch normal. Nicht, dass der Mutter die Tochter weniger bedeutet, so nicht, aber dass es vielleicht ein wenig lockerer sieht. Ja. Und vielleicht kriegen wir ganz am Ende noch mit, wie die in den Urlaub fliegen. Das wäre eigentlich auch ganz schön. So, dann werden wir Feierabend und jo, dann gleich ab zur großen Party, würde ich sagen. Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a Jahr Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. A Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But don't let that ruin your evening. It won't. We'll have a good old party and start the new year with a bang. And that hangover will clear up in no time with a New Year's Day walk in the snow. Shall I remind you of this when you're curled up on the couch under a blanket? Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening, and a Happy New Year. Love you. My beautiful people, may I have your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Eve party at the last minute, so if you feel like the snack situation isn't up to standard, you're right. But we do have enough tater tots, french fries, potato wedges, and potato pancakes to feed the entire village. Thank you so much for that, Jack. And thank you all for coming. Cheers to a great evening. Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. In the flesh. Hi, Thomas. Oh, sollten wir das machen? Das ist halt ein bisschen, das könnte vielleicht ein bisschen peinlich sein. Ach komm, machen wir einfach. Das wird schon glatt gehen. Darndest thing.
I've had this song stuck in my head all day. It goes, witchcraft, ooh. Witchcraft, ooh. What a coincidence. That's been stuck in my head too. He knows. He heard you sing it in the shower. Oh, right. Elsa Richter, ladies and gentlemen. Segment producer, car problem solver, and joke explainer extraordinaire. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Ah, good to see you, man. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need. I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Elsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor Price. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously, though. Oh, is that Beth sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Auld Lang Syne, eh? Did you know that Auld Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Und die wieder mit dem Haggis, ey. Weiß nicht, wo die das Gespräch geführt haben, hatte ich da erst irgendwie etwas anderes gedacht gehabt, bevor sie es revealed haben, was sie da wirklich gemacht haben. Das ist halt so ein Gericht, ich weiß nicht, ich würde es wahrscheinlich auch unglaublich ekelhaft finden. Also das halt allein im Rohzustand zu sehen. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn es gekocht ist. Es wurde ja, glaube ich, gekocht. Ob das dann vielleicht doch ganz okay schmeckt, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß, es kommt wahrscheinlich... Wenn der Geruch nicht schlimm ist, dann würde ich es sogar, glaube ich, probieren. Wenn der Geruch aber schon komisch ist, dann eher nicht so, glaube ich. Und von der Konsistenz her, ja, weiß ich nicht. Ich bin eh nicht so der Freund von Innereien, deswegen... Leber kann ich essen mit viel Zwiebeln, das geht schon mittlerweile. Aber, also konnte ich früher auch nie. Aber so die Herz, Lunge, Leber, weiß ich nicht, nee. Das ist schon mal gehört, was? Der Workshop? Ach, keine Ahnung. Haggis, eh? Hence the workshop. Your grand scheme is coming together nicely. Making that haggis was something else. It ended up tasting quite nice. Once you got over the fact it looked like something caught on your shoe. Or an inside-out sheep. Oh, Thomas. What? It literally is. All joking aside, my friends, now that a new year is upon us, I feel a moment of thanks is in place. I know I've kept my situation from you for a while, but now that it's out in the open, I honestly don't know why I didn't share it with you sooner. Pride, I suppose. But I feel so much better now. So thank you, my friends. That's what we're here for. Glad we could be there for you, Beth. And thank you for opening us to it. We'll always be there for you. But you have to let us in first. I hope you remember that when you're in Georgia. Definitely. In fact, it's my new resolution for 1986. Along with letting go and seeing where life takes me. What about you, Emily? Any resolutions? Well, less work and more fun, I suppose. Now that this guy Matt is joining the motel, I am looking forward to a bit more quality time. What about you, honey? Another year with you is all I could ever hope for, dear. Oh, I love you too, Big Bear. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well,
Whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Same here, Beth. Absolutely. We wouldn't be able to forget you if we tried. Not that we tried, of course. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing outside in about 10 minutes. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside. Isn't she marvelous? I'm so happy for her. I am going to miss Nellie. So will I. Seeing a parcel addressed to the bookstore always brightened my mood. It makes me feel a bit melancholy. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time, and now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean, and there's nothing wrong with that. It's good to have something to look forward to. And we sure have something to look forward to, don't we? I guess that's what's most important in life. But let's enjoy the here and now instead. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that. And to you. And all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. 20 seconds on go, Mr. Price. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds left in the year, I've been told this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo! Ilsa, are we getting this? Somebody check on Frank! That sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, dear. It's coming up next. Yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Providence Oaks, wishing you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986.
And although, unfortunately, the fireworks started a little early, so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Coleman. Just a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-okay. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where, even when things don't go as planned, folks will be all right and A-okay. It's just, you know, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have grown up. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean, back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A town where patience is still a virtue. To be honest, I'm not entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for, but I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providence Oakian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you can't help but love. You know, I just think it's the best place in the whole wide world. Sue me. And where everyone has a story to tell. To me, it's all about the people. Because... Yes, well, leave it to the mailman to say it best. This is home. Indeed. Providence Oaks, like so many other places in our great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, PO. Lol, und da war jetzt auf einmal die Mucke weg. Ah, toll. Aber, gut, ich habe das jetzt mal gelassen, weil ich fand das so mit den Credits an der Seite und diese Vorstellung, das war echt schön gemacht. Ne? Ich meine, Lake, sowieso ein Wholesome-Gamechen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wenn man das vor dem eigentlichen Spiel gespielt hätte, dass das irgendwie besser wäre. Gerade so, wenn man noch nicht weiß bei gewissen Sachen, wo die Reise hingegangen ist und dass man die Charaktere dann wieder getroffen hätte, besonders Robert, wie der so ist und so. An anderen Stellen hätte ich dann wahrscheinlich sowieso nicht getroffen, als zu versuchen, dass die beiden zusammenkommen. Aber von den Charakteren her, wie die drauf sind und so, und das auch mit Frank und sowas, man hat halt einen anderen Blick dann auf die Sachen. Und dieses Season Greetings DLC, ja, hätte ich es vorher gewusst. Also vom Feeling her wäre es, glaube ich, besser gewesen, das zuerst zu spielen. Nichtsdestotrotz wieder eine schöne Wholesome-Geschichte, die, ich bin mir nicht so sicher, aber gefühlt war das fast so lang, vielleicht ein Stündchen oder so weniger wie das Hauptspiel. Also, lull. Und wie gesagt, ich hätte auch gerne noch gesehen, wie die vielleicht am Ende dann doch noch in Urlaub geflogen wären, aber hey. Es war auf jeden Fall die Geschichte unserer Eltern, also von unserer lieben Dame aus dem Hauptteil. Was okay war. Wir haben nicht großartig anderes gemacht, wir haben wieder andere Charaktere kennengelernt. Und, naja, hassen will ich jetzt nicht sagen, aber hassen gelernt, ne? Aber so schlimm war es jetzt noch nicht. Die halt ein bisschen schwieriger sind, aber es zeigt dann halt doch die Vielfalt der Leute, die es so gibt. Ne? Ja. Großartig viel anderes kann ich jetzt
da gar nicht mal hinzufügen. Außer, es war mal wholesome wieder. Und das haben wir einige Folgen jetzt, gerade mit dem Hauptteil auch. Heißt also, mit morgen wird es wahrscheinlich wieder mit ein bisschen was actionlastigeren weitergehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der Geschichte. Vielleicht auch einfach, um das so ein bisschen, wenn man einen Scheißtag hatte oder so, um das gemütlich ausklingen zu lassen und sich ein bisschen berieseln zu lassen, so, ne? Und ja, wie gesagt, das Ende mit den Credits, mit der Zusammenfassung der Geschichte ist schon, ich glaube, das hätte mich ja aufs Hauptspiel sogar dann noch am meisten irgendwie gehypt. Also das war ein echt schöner Abschluss. Ich glaube, beim Hauptspiel war das ja erst so gewesen, dass es so ein richtig harter Cut war. Hier war das wesentlich besser gemacht. Ja, wie gesagt, das war Lake, beziehungsweise jetzt Season Greetings, das DLCchen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen oder fürs Zuhören. Ne? Und ja, wir sehen uns dann morgen mit was ganz anderem wieder. Also, ja, vielen Dank nochmal. Bis denn dann. Ciao, ciao.